ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஆல் மக்களே, மறுபடியும் வாங்க. மதிய வணக்கம், குட் ஆஃப்டர்நூன் கைஸ். வாங்க, லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு, வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓ நோ, பிளாக் ஸ்க்ரீனில் வச்சு பேசிகிட்டு இருக்கிறேன். வெல்கம் ஆல் மக்களே, சாரி கைஸ். மூணாதான் மறுபடியும் பார்க்குறோம். எங்கடா வச்சுக்கிறீங்க? லின்ஃபோர்ட் ஹாய் ப்ரோ, மகேஸ்வரன் ஹாய், வாங்க. இட்டாச்சி ஹாய் ப்ரோ, சிக்ஸேஸ் ப்ரோ வாங்க. வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம். இந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணும், மேலே அதுக்கு ஏதாவது கீ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சாப்பிட்டீங்களா? இல்லை ப்ரோ, இன்னும் சாப்பிடல ப்ரோ. ஆர்கான் குஸ்ட பண்ணிடுவோம் இன்னைக்கு, சரியா? அப்படியே வந்து எக்ஸ்ப்ளோரும் பண்ணிட்டேன், விசுமே பேரலாம் பண்ணிக்கிட்டேன், பண்ணலாம். ஏலா குண்டு பூசணிக்கா. अंदर वेट करो बाय, वेट करो, सबर करो. தமிழ் ட்ரைனர்ஸ் கிளப் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க. வெல்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹாய். வேற யாருக்கு மக்களே நுவிலேட் கிடைச்சிருக்காங்க? ஜோக்கர் மட்டும்தான் குசியா இருக்கிறான். ஜோக்கர் எம்என்ஜி ப்ரோ. ஷார்ட்ஸ் ஒன்று வந்து நம்ம போட்டிருக்கிறோம், பார்க்காதவங்க வந்து பார்த்துட்டு. அது ஆன்லைனில் நடந்த சம்பவம். நான் இன்னைக்கு தான் லெனே கோஸ்டே ஃபினிஷ் பண்ணேன். நல்லது. இது என்ன பண்ணுமா அதில்? டாய் இன்ட்ராக்ஷனுக்கு ஒன்றுமே கேட்கல. என்ன மக்களே பண்ணுது? கேரக்டர் தானா திரும்புதுங்க. சைடு வழியாகவும் ஓட்டையும் இல்லை. மேபி இதை ஏதாவது ஸ்டோரி பண்ணக்கப்புறம் வந்து எடுக்க முடியுமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி வேணா வாய்ப்பு இருக்கு. குசிலாம் இல்லை ப்ரோ, இப்போ அவனுக்கு ஃபார்ம் வேற பண்ணணும். நான் டெசர்ட்டை இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலை. ஈவினிங் என்ன லைவ்? இதுவே ஈவினிங் வரை ஓடும் தான் நினைக்கிறேன். ஈவினிங் வரைக்குமே ஒரு 10 நிமிஷம் எடுத்து பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்போம். ஆகும், எப்படி வந்து டைம் இருக்குல்ல, இன்னும் ஒரு 10 நாளில் எடுத்துடலாம் நம்ம. ஆமாம், ஒரு கோடு ஒன்று போட்டிருந்தேன் டிஸ்காலில், அது வேலை செய்தான்னு பாருங்க. ஒரு இதில் பார்த்தேன், ஆனால் அது வேலை செய்யுமா செய்யாதான்னு தெரில. கோடு ஒன்று வந்து டிஸ்காலில் போட்டிருக்கிறேன். இருங்க, நானே அதை போட்டு செக் பண்ணல. ஒரே ஒரு செகண்டு. $60 பிரிபோ நன்றி. வேலை செய்தான் மக்களே. ஒரு கோடு இருக்கு, எடுத்து போட்டுக்கோங்க கோடு. அப்போ நேத்திக்கு ஒரு கோடு போட்டோம், இன்னைக்கு ஒரு கோடு போட்டிருக்கிறோம். ப்ரோ எனக்கு என்னங்க, எனக்கு சோத்த கொடுத்து முடிச்சுட்டான். அட பைத்தியக்காரனுங்களா.
ஒஸ்ட் அநியாயம். எஸ்ட்ரே தந்தது தான் பிரமோஜம்மா. இது மேலே இருக்கு இந்த டெலிபாயிண்ட். அது வந்து ஸ்டோரியில தான் எடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஃபீல்டெல்லாம் வச்சுக்கிறான். வெறியா இருக்கிறான்ல எனிமி. என்னலாமோ பண்றாங்க. Yesterday தான் bro 60 primo. Nothing. Hi bro, வாங்க. Welcome to the stream. Hi. ஓகே, ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டேன். என்ன ஆகுதுல? எதுக்காக அதை ஆக்டிவேட் பண்ணோம்? அடே, ஒருவேளை கீழே வழியா தான் வழி இருக்கோ? Bro, one doubt. Now I have 76 PT. So I pulled 14 weeks, then I get Nebulata bro. ஆமா ப்ரோ 76னா வந்து ஒரு விசு 2 விசு பண்ணாலே வந்துடும். புதிய எனிமி வெறுப்பண்ணா ப்ளீட் பண்றான். என்னன்னே புரியல. அது பஸ்ஸில் புரியல. ஆக்சுவலி இதுக்கு தான் ஏதோ ஒன்று எனேபிள் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆனால் எடுத்தாச்சு. எடுத்துகிட்டு வந்து அடித்தாச்சு. ஆக்டிவேட். டோர் ஓப்பன் ஆகல. அடே குஜிலி கும்பாஸ், ஏன்டா ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது? சரி வாங்க, நம்ம ஆர்கான் ஸ்டோரி பண்ணிடலாங்க. உனக்கு வந்து 1 இல்லை 2 விசு 2-3 வயசுல வந்துடும் ப்ரோ. 76 77 78 அதிலவே வந்துடும். மச்சா பண்ணுங்க. சாய் சரண் ப்ரோ, ஐ காட் ஸ்டாஃப் ஆஃப் ஹோமா இன் மை ஃபர்ஸ்ட் 10 புல்ல வந்துருச்சான். மச்சா பண்ணுங்க. அவ்வளோதான். ஹூட்டா இருக்கான். ஹூட்டா இல்லைன்னா ஜாங்லிக் போட்டுக்கலாம், இல்லை வந்து ரைடன்னு கூட போடலாம். நல்ல வெப்பன் தான். எஸ்எஃப்ஜி ப்ரோ ஓபி. நவியா வந்து ஒரு நல்ல பொண்ணு, அழகான பொண்ணு அப்படின்றா. இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபுல்லா ஃபன் பண்ணலாம், நம்மளுக்கு வேலை எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாய்மான்னு சொல்லுது. சாப்பிட்டாச்சா ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ, இல்லை ப்ரோ. லைவ் முடிச்ச ஒட்டி தான். இந்த இடத்துல பேசுறதுனால அப்படியே எக்கோ வர மாதிரியே கேக்குது பாத்தீங்களா? ஏன் இவ்வளோ ஸ்பீடா பேசுது? என்ன 66 பிடி போயும் ஹூட்டா வரல. ஐயோ, இன்னும் 10 விசு தான். எப்படி வந்து 4 கொடுத்துருவாங்க. இல்லை அதில் பண்ணி எடுத்துடலாம்.
வருத்தப்படாதீங்க. நான்லாம் 22 பிடி, நானே வருத்தப்படல. யாரு டாக் டு? அவ வேற இதுல பிஸியா இருக்காளா? டேய் இப்படி தான்டா வெறுப்பேற்றக்கூடாது. Add Astra. Thank you for Add Astra at. இவன் என்னமோ காட்டுறா, இது என்னது? நீ ஏமா பாக்குறதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கிற? போடு ஸ்பேம். தாய்மானுக்கு வாய்ஸ் ஆக்டர் எதுவும் மாறிட்டாங்களா? இவ்வளோ ஸ்பேமுக்கு ஒரு 10 ப்ரமோஷன் ப்ளீஸ். இருங்க, இதை என்னன்னு முடிச்சிருவோம். ஏதாவது குட்டியாக தான் இருக்கும். Go to the preliminary review location. இதுதான் ருஸ்லீக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வண்டு. ஏய் அநியாயம் பண்றீங்கடா. Osmanthus wine tastes the same. என்ன பண்ண சொல்றாங்க? But where are those who share the memory? ஐயோ பஸ்ஸில் ரொம்ப காண்டேத்துதே. ஒரு மாதிரி மங்களா வருது ஸ்க்ரீனு. ஓப்பன் ஆகல. ப்ரோ இஃப் யூ கெட் நிவிலேட் கேரக்டர் ப்ளீஸ் அப்லோட் வீடியோ ஃபார் தட் கேரக்டர். இஃப் யூ வில் கெட் த கேரக்டர் ப்ரோ. கிடச்சிரும் ஆனால் லேட் ஆகும் ப்ரோ. ஓ இதுதான் இதுவா? அது கண்டிப்பாக கிடச்சிரும், ஆனால் வந்து டைம் எடுத்துக்கிறோம். ஆக்டிவேட் காட்டுதாண்ணா? அப்படியா? நம்மளை இன்னைக்கு ரைடன் தாயி 50-50 வின் பண்ண வைக்காம பழி வாங்கிட்டாலே. ரைடன் தாய் மேலே கோபம் ஆயிடுவோமா பேசாம? கிட்டத்தட்ட 2 தடவை சம்பவம் நடத்திட்டா. கானியுக்கு கச்சிங்கா, நுவிலேட்டுக்கு மோனா. ஆக்டிவேட் பண்ணுங்கண்ணா. ஐயோ இது ஏதோ பெரிய ஸ்டோரி போல இருக்கு. வேண்டாம் வாங்க நம்ம ஆர்கான் ஸ்டே பண்ணலாம். நீங்க அதை வேற ஆக்டிவேட் காட்டுதுன்றீங்க.
எத்தனை தாமா அது போய்கிட்டே இருக்கு? This wine tastes the same. புரியல, கண்டினியூஸா எத்தனை போய்கிட்டே இருக்கு? But where are those who share the memory? புரியல, இது நம்மளுக்கு கண்டினியூஸா அமுத்திட்டே தான் இருக்கிறோம். ஓஹோ ஓஹோ ஓஹோ, சாரி. One man's stone is another man's இந்த பக்கம் திறந்திருக்கு. வேர்ல்டு கோஸ்டர் வந்து அப்புறமா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போதைக்கு இதை கேன்சல் பண்ணி விட்டு கேரக்டரு கரண்ட்லி இன்வால்வ் ஆகுது. இவன் வேற இதை வேற பண்ண சொல்றானே. நிவிலேட் புல் பண்ணுங்களேன் புல் பண்ணி வரலையே. 3 நாளாக வந்துச்சு. காலையில் லைவ் வரலையா ப்ரோ? காலையிலே புல் பண்ணியாச்சு ப்ரோ. காலையில் ஒரு லைவ் இருக்கு பாருங்க. மொதல் 10 புல்லில் பிம்பிளிக்கா பிலாப்பி, 2வது 10 புல்லில் வந்து சம்பவத்தை நடத்திடுச்சு. இந்த டெய்லி கமிஷனும் பண்ணா என்ன நடக்கும்? ஏன் இந்த மாதிரி காட்டுது? இது டபுள் வேலையை ஆக்குறானுங்க. ஏதோ ஸ்டோரி பண்ண வேண்டிய கேரக்டர் வந்து வாடகைக்கு போயிருச்சுன்னு வேற சொல்றான். அங்கேயோ அவன் இல்லாம நான் என்ன பண்ணுவேன்? அவ தானே முக்கியமா வேணும். ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்குள்ளான ஆளே காணோமா? Ready to do my utmost. போமா மோனா, உனக்கு இன்னும் காலத்துக்கு உன்னை யூஸே பண்ண மாட்டேம்மா. இதுக்கு நான் டெய்லி கமிஷனே பண்ணியிருப்பேனா? இங்கே வேற இவதான் வந்து இதில் என்கேஜாக இருக்கிறான். விசதோரா ஏதோ அந்த மாதிரி தான் பேர் போட்டுருந்துச்சு. அது பண்ணால் இந்த கமிஷன் பண்ணணும் இல்லை ப்ரோ. ஃபினிஷ் பண்ணாட்டா அவ்வளோதான் ப்ரோ. அது பண்ணா இதை கமிஷன் பண்ணணும் இல்லை ப்ரோ. ஃபினிஷ் பண்ணாட்டா நம்மளுக்கு எப்படியுமே ரிவார்டு வந்துடுதுல்ல. டெய்லி 60 ப்ரமோஷன் வந்து வந்துடுது, அவ்வளோதான். நிவிலேட்டுக்கு பெஸ்ட்டு டீம். அவன் ரியாக்ஷன் பண்ணாதான் அவனுக்கு டேமேஜ் வந்து அதிகமாக இதாகும். ஜாங்லி, ஏமிகோ, நகிடா, இல்லை வந்து ஜாங்லி, ரைடனு, நகிடா, நிவிலேட். ப்ளூம்னு அப்படியே போட்டு விட்டு போக வேண்டியதான். டேய் வைத்தியக்காரனுங்களா, தட்டி இது கூடலாம் நடக்க வைக்கிறீங்களாடா என்ன? வெறுப்பேத்துதுங்க. அண்ணா பாய், கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஈவினிங். பார்க்கலாம் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. ஜாங்லி C1க்கு தேவையாண்ணா? ஜாங்லி C1க்கு தேவையில்லை. ஜாங்லி தேவையில்லை. இப்போ பாருங்க, இப்போ ஆர்கான் கொஸ்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சா? கீழே போயிட்டா. பேலன்ஸ் அப்படியே கிடக்குது பைத்தியம். வாங்க இப்போ ஆர்கான் கொஸ்ட்டுக்கு போயிடலாம். இவ இதில் பிஸியாக இருந்தனால அவட்ட பேச முடியல. நருட்டோ ஹாய் ப்ரோ, வாங்க. வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹாய். அப்போ சுக்ரோஸ், குக்கி, நுவிலேட், நகிடா ஓகேவா? போதுமே தாராளமா.
Excuse me, but do you know if the traveler and Paimon are lodging here? Huh? Who are you? Paimon doesn't recall seeing you before. Wait, you're not here to give us trouble, are you? நீ வந்து இங்க பிரச்சனை பண்றதுக்கு தான் வந்திருக்கிறியா? And a chatty little fairy. Looks like I found the place. Good thing I asked the Spina di Rosula. Seems they sent me the right way. Okay. Hey, what do you mean by chatty? Paimon's always careful not to talk too much. Most of the time. It's an honor to meet you both. I was sent from the Palais Mermonia. Monsieur Nourilet wishes to see you. It seems he has something important to discuss in person. குக்கி வெர்சஸ் ஃபிசல் எதாவதுனா நல்லா சப்போர்ட் வரைக்கும் பண்ணலாம். குக்கி வந்து கொஞ்சமாக ஹீல் பண்ணும். C6 இருந்துச்சுன்னா ஒருத்து, ஃபிசல் C6 இருந்துச்சுனாலும் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். I am not privy to the details. It would be best if you came to the Palais Mermonia and asked Monsieur Nourilet in person. இனிய மதிய வணக்கம், வாங்க SGS வெல்கம். முடிஞ்சா கிளாஸு? இப்போ நட ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன். Delivered the message. இன்னும் ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ஆச்சுங்கிற பேனரே வரல. We haven't left the room for a few days, so we'll head over once we've freshened up a bit. ரெண்டுமே C6 இல்லைண்ணா, எது அதிகமான கன்சலேஷன் இருக்கோ அதை போட்டுறேன். அப்போ டாக் டு நுவலெட். பிசல் C6 இருந்துச்சுன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு அடிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த காக்கா வந்து சுட்டுக்கிட்டே இருக்கும். ஓ விருப்பம்தான், என்ன பண்ணுறியோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்க. அசசன் ஹாய், வாங்க வெல்கம். 140 கிளாஸ் கேன்சல் அண்ணா, வெயிட்டிங் டு அட்டன் 230 கிளாஸ். ஒன்றும் ஆன்லைனா? ஹாஸ்டலில் இருந்துக்கிட்டே ஆன்லைன் கிளாஸா? புரியல. இங்கே பாருங்க, இங்கே ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது. டெஸ்ட் ஏதாவது உள்ள வச்சுருக்குறாங்களா? ஹலோ பேங்க், 2 லட்சம் ரூபா எடுத்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். வந்தானே இருக்கிறான் உள்ளதான் இருக்கிறான். ஆஃப்லைன் தான் அண்ணா, காலேஜில் தான் இருக்கேன். Huh? Why were you just standing there? யூ ஆர் டே டீரிங். Or thinking something? கனவு கண்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் இல்லை ஏதாவது யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் பாய்மான் கேட்குது. Someone to fetch you. But as for what I'd like to discuss next, well, I still have some reservations. ஓகே. That we've already made. Commission it is not like HSR bro. HSR is easier than this commission update. I do indeed have something I'd like இப்போ வந்து தானா முடிஞ்சிருது, இதையும் அடிஷனலாக பண்ணுற மாதிரி இருக்குல்ல. after I tell you the details. கொஞ்சம் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ தானே விட்டுருக்குறானுங்க. The situation is this. It has come to my attention that the Snezhnayan harbinger known as the Knave wants a diplomatic meeting with you, correct? சொல்றான். Originally from Fontaine. அவன் மீட்டிங் வந்து இது பண்ணி இருக்கிறாளாம். Suddenly arrive here and abruptly request such a meeting like this. I sincerely advise you to refuse her invitation outright. இவன் வந்து அப்படி பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி ரிஃப்யூஸ் பண்ணுன்னு சொல்லி இருக்கிறான். I'm sure you're aware that her purpose is most likely related to Child's recent predicament. சைல்ட புடிச்சு வச்சிருக்கிறனால தான் அவ வராளா? ஸ்னே ஹார்பிஞ்சர் இஸ் கோட் ஆஃப் But we லா. have yet to provide any form of detailed report on the matter. This does indeed provide an opportunity for Snezhnaya to put pressure on us. I believe இதனால வந்து அவங்க ஏதாவது ப்ரெஷர் பண்ண வேற வாய்ப்பு இருக்கா? proper explanation and have a preliminary plan on how to deal with the matter. No, we shouldn't. I think we should agree to the meeting. நாம அந்த மீட்டிங்க்கு வந்து ஒத்துக்கிறோமா? Well, you see, we are the ones that owe an explanation. If we keep putting off the meeting, it could easily result in the problem escalating, right? அதுவும் கரெக்ட் தான் ஒரு விதத்துல. Like a fight between two friends. If they don't agree to see each other and talk in person, isn't it possible that the friendship could end entirely? மொத்தமாவே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து முடிஞ்சிரும். பரவாயில்லையே, கொஞ்சம் மூளை இருக்கிற மாதிரி பேசுதுங்க ஆர்கானு. Considered as friendly, it is only superficially so. You wouldn't go so far as to say that our nations are friends, as you did in your example. It was just an analogy. An analogy, okay? Moreover, even if we were to talk in person,
If we don't have sufficient information prepared, it is quite possible the result wouldn't be restored relations, but a complete falling out. I don't think we should overthink those possibilities yet. Even if the logic of the divine is not immediately apparent, Its its wisdom will only be revealed with time. ஏமா Besides, தயவு you'll செஞ்சு be போஸ்ட் at the மட்டும் meeting. கொடுக்காத. If any problems do என்ன pop up, you'll have no ஏமா problem. வேற லெவல்ல இருக்கு. நுவலைட் பார்க்க கெத்தா இருக்கான். Interacting and communicating with people outside of court is not my cup of tea. It seems you think too much of me. But more importantly, when did I agree to join the meeting with you? நான் எப்போ வந்து ஒத்துக்கிட்டேன் உன் கூட வந்து மீட்டிங் வரேன்ட்டு. You mean you won't come? No, that won't do. I can't go to the meeting alone. To accompany me, I must take you with me. Lady Farina, எப்படி சொல்லுது வராது. else நீ regard. என் கூட கண்டிப்பா வந்துதான் அவனு, நீ இல்லாம நான்லாம் போக மாட்டேன் அப்படின்ட்டு காமெடி பீஸ். ஐயோ ஐயோ. No, not at all. Look, I am the Hydro Archon of Fontaine, Focalor, the god of justice who is loved and adored by many. So I only hope that justice will be served in this matter. Don't overthink it. I'll go find someone to arrange the meeting. வேற யாரா போய் தேடுறான்ட்டு போறான். ஏமா இதுக்கு இவனே கூட்டு போயிடலாம். பைத்தியங்க அது. ஆர்கானே யாரை கூப்பிடுதுன்னு பாருங்க. இப்ப தெரியுதா யார் ஒரிஜினல் ஆர்கான் அப்படின்ட்டு. Diplomatic conference. I prefer to see our meeting today as an ordinary tea party. Just now I pulled 3 but I got 5-star character Gino. Yo 50-50 லாஸா. சீரியஸ்லி ஆர்க்லேனோ வந்துட்டா பாரியா தலைவி. அடுத்து இவ்வளவுதான் எடுக்கணும். Lady Farina? செம்மையா இருக்காங்க. Yes, that's right. Just like you said, a tea party. I should thank you for providing the pastries. They look delectable. To make this tea Bro, what to do now bro? ஆர்கான்காக சேவ் பண்ணு bro, அவ்வளவுதான் bro. இந்த ஃப்ரீனா அந்த பீஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? அந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்குல்ல. It's a pleasure to meet you, Monsieur Neuvillette. I was born in Fontaine, so naturally there's no... நானும் வந்து ஃபவுண்டைன்ல தான் பிறந்து வளர்ந்தேன்றா இவா. நேச்சுரலி there is no need to introduce. நான் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்ல. First, I would like to thank the two of you. I'm often away on business outside of Fontaine. கண்ணுல எக்ஸ் போட்டுருக்கு உங்களுக்கு. That the children of the House of the Hearth have been well taken care of by you. Oh, I'm not referring to when my children Lene and Lynette were falsely accused by you. Please don't misunderstand. நீ புரிஞ்சுக்கறாத தப்பா அவங்கள பத்தி. The House of the Hearth are often misunderstood. Perhaps due to the reputation of the Fatui. There's no getting around that. All I meant to say is that Fontaine has been stable in recent years. கொஞ்ச நாளா வந்து நல்லா இருக்கு. And the children lead happy, fulfilled lives. ஓகே, நல்லா எல்லாரும் வந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க. Something truly worth. And no one wishes to disrupt such peace. Now then, you have come regarding the matter of child, correct? சைல்டுக்காக தான் நீ வந்திருக்கிறியா? It appears the ever-busy Udex Neuvillette doesn't wish to waste time with diplomatic pleasantries and hopes that we can get straight to the point of our talk. Yes. சுத்தி வளைச்சு பேசாம நேரா விஷயத்துக்கு வாங்க அப்படின்றா. Situation is indeed one of the goals of this trip. As we are both diplomats from Snezhnaya as well as Fatui harbingers, Child and I have always been colleagues. அவங்களோட கூட்டாளியா. To happen in Fontaine, each of us would serve as the other's attorney to resolve the issue. So now, in my capacity as his attorney, I request that child be turned over to Snezhnaya. We have a responsibility to cooperate with Fontaine and resolve what has happened to him together. The rules governing attorneys only apply before a trial has concluded. Since a verdict has already been rendered, we see the case as settled. I apologize for being unable to grant your request. An outright refusal. Very well. I respect all the rules of Fontaine's. நான் வந்து ஃபவுண்டைனோட ரூலை வந்து மதிக்கிறேன். அதே நேரத்துல உன்னையுமே மதிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றா. Don't we back up a step? You don't need to transfer child to us. I only request to enter the fortress of Meripede to see child and confirm his condition.
நான் போயிட்டு பார்த்து பேசணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா. It's not like வெளியில எல்லாம் விட வேணாம், என்ன பேச மட்டும் விடும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறா. like that. செமையா இருக்கிறாங்க. அடுத்த நேவ் தான் நம்மளுக்கு. Farina. About பைரோ. that. ஹே பைரோ மெயின் நம்ம எடுக்காம இருப்போமா? The Fortress of Meripede has always been completely autonomous. Even we have no authority to interfere there, and diplomatic issues do not suffice as an excuse. However, if you absolutely must confirm the situation of the Harbinger, I have a proposal. எதுக்காக? ஒரு மாதிரி சோகமாவே போகுது பாத்தீங்களா? Well, Lenny did say that father will be returning soon. லினே வந்து சொல்லலையா நே வந்து திரும்ப வரா அப்படிங்கறத. That Lenny was from the House of the Hearth at the time, so we kind of overlooked that information. Yes, thank you for your kind advice. I'm well aware of the situation. நான் வந்து இதுக்கு I also எல்லாத்துக்கும் notice ரெடியாவே that Lady இருக்கிறேன். Farina acts a little odd and unnatural whenever I bring up matters related to the knave. வித்தியாசமா நடந்துக்கிறாளா ஃபுரீனா? Threatening Lady Farina or something? If that were the case, then why wouldn't Lady Farina inform me? And what means could the knave possibly have to twist the arm of an Archon? So maybe that's not very likely. Even though Farina can act a little weird at times, she's still an Archon. In reality, this problem is even more thorny than it appears. According to According the to reports from the Fortress of Meripede, Child recently disappeared under mysterious circumstances. எஸ்கேப் ஆயிட்டானா? The details are still unclear. We cannot rule out an escape, but there have also been no reports of him outside of the Fortress of Meripede. சைல்டு தப்பிச்சிட்டானாங்க. Guards oversee the fortress, and its internal systems are extensive. Combined with the special characteristics of the surrounding terrain, an escape should not be possible. எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லையா? Something சம்திங் else behind Child's disappearance. ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு சைல்டு மறைஞ்சதற்கு Because you are அப்படின்றான். friends of Child, சரி மறைஞ்சதுக்கு. it is my duty to see justice done. So this is what you wanted to see us about before. Yes. I would like you to go to the Fortress of Meripede and Investigate investigate child Child's disappearance. disappearance. நம்மள This போயிட்டு was பார்க்க my சொல்றான். proposal during our meeting with the knave. Rather than allowing her to intervene, I offered to send someone to find out about Child's situation and report back to her in detail. The knave did not seem satisfied by my proposal, but she still agreed to go along with it for the time being. Her words were, We will talk more once we have that report. Okay. So that means we bought ourselves some time. I have childy weapon, not childy. Firstly, you're already acquainted with Child. Your eyes may discern relevant details there that others would miss. And secondly, is the consideration of the unique nature of the Fortress of Meripede. Isn't it just Fontaine's prison? ஆமா. I would not define it so crudely. The Fortress of Meripede is not affiliated with the court system of Fontaine on paper. It has always existed as an autonomous entity. Early in Fontaine's history, criminals were punished with exile, not imprisonment. Even today, sentences against convicted criminals still include exile, just as before. Okay. The Fortress of Meripede may seem like a prison, Prison, but it should in fact be fact. regarded as a gathering place for exiles. All we do எல்லாத்தையும் is வந்து dispatch குமிச்சு guards போட்டு to அள்ளி போட்டு watch and help வச்சிருக்கிறீங்க அங்க. maintain security. இன்னும் யாரெல்லாம் We இருக்கிறானோ have அங்க. no right to get involved with any other matters. நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ வில் I do டேக் have சைல்டியா. personal relationship with the வாழ்த்துக்கள். administrator there. Neither myself nor the courts have the right to be directly involved with the investigation, no matter how serious the grounds. Oh, Paimon gets it now. That's why you need us to conduct our own investigation as a third party, right? Correct. I will arrange false charges against you so that you may secretly investigate inside the fortress. ஓ நம்ம மேல வந்து ஒரு பொய்யான இதை போட்டு நம்மள உள்ள அனுப்பி நம்ம வந்து அந்த நேரத்துல வந்து கண்டுபிடிக்கணுமா? ஏய் இது சீக்ரெட்டா ஒளிஞ்சு போற மாதிரி இருக்குங்க. கடுப்புங்க இது. No matter how you look at it, it seems we're the best choice. All right, we hereby accept this difficult task. Reluctantly. You too have my sincere thanks.
This matter is of critical importance to Fontaine current situation. இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. I hope that both of you can keep this operation ரொம்ப சீக்ரெட்டா வச்சுக்கோங்க இந்த ஆபரேஷனை. Fortress of Merope's entrance on Eraneus once you've prepared yourselves. I will arrange for someone to take you inside. எடுத்துட்டு உள்ள கூட்டிட்டு போற காலை ரெடி பண்றேன் அப்படின்றான். Perhaps you could enjoy a good meal and have a nice bath. நல்லா சாப்பிட்டுட்டு குளிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் வந்து போங்க. உள்ள சாப்பாடு ரொம்ப கேவலமா இருக்குன்றானா. ஆமா. Please do not worry. Since you are sacrificing both your time and quality of life for the sake of delivering this report, you will be compensated according to the highest standards permitted to legal staff, regardless of the outcome. ஓகே, இங்க ஒரு பதவி கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். நல்லா சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிரும் பைத்தியம் பிடிச்ச பாய்மான். போயிட்டு வேலையை பார்க்கணும். In that case, please take this cake as a token of my personal gratitude. கேக் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்றான். ஸ்வீட் எடுத்து கொண்டாடு அப்படின்ட்டு. எங்கடா கேக் எங்கடா? அடே அடே சைல்டி ஒர்த்து தானே ப்ரோ. சைல்டி ஒர்த்து தான். ஆனால் ஈ மட்டும் அவனோட கூல்டவுன் வந்து அதிகம். கேமரா ஆங்கிள் தானாகவே திரும்புதுங்க. அரனரா கோஸ்டில் வந்து திரும்பல, அந்த மாதிரி தானாக திரும்புது இப்போ. சோரை பற்றி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் இது பண்ணிடலாம். யார் இது? Oh, what is that I hear? Is it the taste of a breaking story? இவளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. Don't remind me. I invited an eyewitness to a case to eat here, and I was planning to get some great material out of him, but he didn't even show up. இவளுக்கு தெரிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன். This is nothing new. As a journalist, you should be used to this by now. As long as you can score some juicy tidbits from the traveler, you might still be able to recover the cost of the meal. You know we can still hear you, Charlotte. நீ பேசுறது கேக்குதுமா? Never mind. It's nothing. I just heard you mention the Fortress of Merope. You didn't commit a crime, did you? Please tell me all about it. No way! We would never! We're just going there to... சொல்லிருச்சு. பாய்மான் வாய் வச்சு வளரும் நினைச்சு அதே மாதிரி வந்து. I almost forgot that Novelette told us to keep it a secret. Huh? You're being arrested for that? Oh. But now that I think about it, I suppose that's not completely unreasonable. That's pretty despicable. Almost as offensive as committing theft. You mean Paimon really did something that serious? Sorry, Paimon... Well, in that case, it's nothing particularly newsworthy after all. Oh, oh, right. There's still a chance. Since you're going to be at the Fortress of Merope, would you be willing to help me gather some material for a story? உள்ள இருக்கிறவங்க கிட்ட வந்து நம்ம வாக்குமூலம் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து இவட்ட கொடுக்கணுமா? இவ நியூஸ் பேப்பர்ல போட்டு இவ வியாபாரம் பார்த்துக்குறாளா? அதான் கேக்குறா. All you have to do is think of a way to get some time face to face with the warden of the fortress. வார்டன் கிட்ட எடுக்கணுமா? Honorary title of Duke in Fontaine. Sounds really cool, huh? Only those who have made significant contributions to the nation have been conferred this title. It's incredibly rare.
On top of that, the Fortress of Meripede has never been under the jurisdiction of the courts. Particularly nobody including journalists like me knows anything about the person in charge there. If I could write an exclusive article about him, I bet it would sell a boatload of papers. வேற லெவல்ல சேல் ஆகும் அப்படின்றது பைத்தியம். ஒன்னு திண்டு பைத்தியம், ஒன்னு வந்து நியூஸ் பைத்தியம். Of course, I wouldn't ask you to do it for free. So this meal is on me. ஓகே, இந்த சோறுக்கு சாப்பிடுற சோறு காசு கொடுத்துறேன், எனக்கா வந்து அந்த வேலையை பார்த்து கொடுன்னு கேக்குது. Then it's settled. The food should be here any second, right? Huh? Wait. Just how much did you order? எல்லாம் யாருக்கு? எல்லாம் பாய்மானுக்கு தான். பார்த்துட்டு அவளே சாக்காவற. என்னடா 2 பேருக்கு நீ இவ்வளோ சோறு ஆர்டர் பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்கன்ட்டு. ப்ரோ கிரெயின் போலாமா? என்ன ப்ரோ புரியல ப்ரோ. புரியல பில்லா ப்ரோ. இதில் ஏதாவது கொடுத்து வாங்குறதுக்கு இருக்கா? 21 20 வரை நம்ம வரணுங்க. நம்மளுக்குன்னு ஏதாவது வந்து பிரமோஜம் எடுக்க போலாமா? யாருக்கு ப்ரோ? யாருக்கு? உங்களுக்கா? ஏங்க இப்பதானே எல்லாம் தோண்டி எடுத்திருக்கிறோம். கொடுங்க சார், என்ன பிடிச்சி ஜெயில போடுங்க. You have come just as promised. Yes, this is the one and only entrance to the Fortress of Meripede from Araneus. Careful, you may want to step back a bit. Oh, so you have to go down from here? எனக்கு தான் ப்ரோ, நான் நுவலேட் எடுக்கணும், நான் ஃபார்ம் பண்ணனும். உங்களுக்கா? Both the barrier of the water, but do not worry. ப்ரோ எடுக்க முடியறதை எடு ப்ரோ. நீங்க பண்ண முடியறதை வந்து பண்ணுங்க, பண்ண முடியாததை மார்க் பண்ணி வச்சிருங்க. நீங்க தான் இப்பதான் ஜாங்கிலி எடுத்திருக்கீங்க, நான் தான் கேரக்டர் இப்பக்குள்ள எடுக்கல. நுவலேட் நான் எடுக்கணுமா? நானும் பாவம் இல்லையா? Oh, and there's one more thing. I mentioned that I have had personal dealings with the administrator of the fortress, Writhsley. He's a very shrewd fellow. ரொம்ப கொடூரமான ஆளா? Correct. He is the highest ranking manager of the underwater prison. வேற லெவல்ல அவன் பயங்கரமான ஆளா. ஜெயிலர் to avoid any Writhsley confrontation with him or any of his subordinates. கூட்டா ட்ரை பண்ணலாம்னு இருக்கேன். He rarely ever leaves the Fortress of Meripede. But that does not mean he is not privy to all that is happening inside and outside the fortress. He is quiet, but not unaware. So please bear that in mind. All right. It's about all the time that we have to talk privately. I'm counting on you two. Don't worry. We won't let you down. Good. I'm here, Monsieur Nervalet. These two are the newest convicts, I presume. Okay, நான் SGS கான்டாக்ட் பண்றேன். நான் SGS நான் இப்ப இந்த ஸ்டோரி முடிச்சேனா அவனை தான் நான் கூட்டி எடுக்க போறேன். Please follow me, you two. I'll process என்னமா இது? for entering the Fortress of Meripede. என்ன சொல்றான்? இது ஏதோ சைடுல தனியா போகும் போல இருக்கு. நிறைய ட்விஸ்ட் இதுல இருக்கு போல இருக்கு.
You two seem to be taking this pretty well. It's rare to see convicts in such a good mood. ஐயோ இல்லை இல்லை நடக்க போதோ உள்ள இருக்கான் அவன் ஹலோ சார் ரிஸ்லி சார் என்ன பார்த்தா பாமா தெரியலையா ப்ரோ ப்ரோ இப்போதானே ஜாங்லி எடுத்துருக்குறோம் புரியல Monsieur Nervalet personally requested I escort these two convicts. Suppose I suppose he was concerned others might not be up to the task. Well, now, aren't you the lucky one? Must be nice to be on good terms with the big shots like the Chief Justice. The only people I The only get to people I see get to every see day. every day are the new inmates. Well, have you tried service with a smile? Who knows? It might help your professional reputation. Yeah, right. As if. Every criminal come through here looking miserable. How can I smile with such a toxic work environment? எப்படி நான் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து சிரிக்க முடியும் இது பண்ண முடியும் எல்லாமே பயங்கரமான குற்றவாளிங்க Twisted enjoyment from their pain. Oh, she's got a point. Well, I've finished transferring you. You two will register here and Maret will guide you through the remaining procedures. ஓகே இதுக்கு அப்புறம் உள்ளதெல்லாம் வந்து இவ ஃபாலோ பண்ணிக்கிறவா அப்படின்றா You head on back to that bright and sunny world above. மேல சூரியன் உதிக்கிற இடத்துக்கு நீ போ நான் அங்கே இருக்கிறேன் அப்படின்றா You are the traveler and Paimon, correct? That would be us. Present, sir. Let me confirm your charges and sentence. Let's see. You two are charged with eating a cake specially prepared for the Archon by a Snezhnayan envoy without the Archon's permission. Archon permission இல்லாம வந்து கேக்க தின்னதுக்கெல்லாம் ஒரு Center of Fontaine for a brief period. 45 நாள் உன்னை வந்து ஜெயில்ல போடுறேன் அப்படின்றா Wait, you mean the cake that Nervalet gave us was... Just looking at the charges, it seems you two are capable of causing some serious trouble. நீங்க ஒரு சோறு அழியறதுக்கு நீங்க காரணமா இருப்பீங்க உணவு பிரச்சனை வந்துருமாங்க உணவு பற்றாக்குறையா Now I've seen everything. Anyway, we still need to finish processing you before you can enter the fortress of Meripede. Please stand in front of the board over there. I'll take your mug shots with my camera. நம்மள போட்டோ எடுக்க போறாங்க போட்டோ எடுத்து கைரேகைலாம் எடுத்து அங்கே பாருங்க செம்மையா செட்டப்பு அவ்வளோதான் இது ஏங்க எடுக்கிறீங்க கோமாளி இவன் யாருங்க நடுவில் கோமாளி உள்ளே வந்துக்கிட்டு ஆனால் இவன் தான் மெயின் வில்லன்னு அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இப்போ வரைக்கும் இவன் திண்ணி பண்டாரம் கோமாளியாக தானே இருக்கிறான் இப்போ இவன் வந்து இவன்ட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண போறாளா We're done. Thank you for your cooperation. Next, someone will be along to guide you inside the fortress. Please be sure to cherish this opportunity for rebirth. Huh? Rebirth? Isn't that a little much? We're only gonna be here for 45 days. 45 நாள் மட்டும் தானே இருக்க போறோம் அப்படின்றா You two are the new inmates, right? Follow me. ஓகே Oh, okay. Paimon is Paimon and this is the traveler. இந்த டயலாக் இது விடாதுங்க Save it. Not like I'll remember your names. Move it. ஓப்பன் தி செசமே ஜாங்லி வச்சு எஸ்சிஎஸ் ப்ரோ கூட கான்ட்ராக்ட் போட்டுட்டேன் ப்ரோ ஜாங்லி வச்சு கான்ட்ராக்ட் போட்டீங்களா சத்தியமா எனக்கு புரிய மாட்டேங்குதுங்க ஓகே அந்த ஒரு பெரிய One of the guards here? இது இப்போ கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி டிஸ்கார்ட்ல பார்த்தோம்ல அந்த இடமா இதைத்தான் சொன்னதா Did Paimon already ask something she wasn't supposed to? Why should I tell you anything? What's in it for me? This is exactly why I can't stand you fish. I wouldn't even be doing this if it weren't for the credit coupons. Credit coupons?
Alright, seeing as you're not the annoying kind that's getting dragged in here crying and blubbering, I guess I can tell you a few things. But next time, it'll cost you some coupons. Mora means nothing here. Here, we use credit coupons. இங்க வந்து மோரா வேலைக்காவது கிரெடிட் கூப்பன். அதுக்கு நான் வந்து HSRல போணும். Desires fulfilled. You want power? No problem. 50-50 ப்ரமோஷன் ஆஃபர் கொடுக்குறாரு GS. So, credit அப்படினா coupons are a currency that can only be used here? பே பண்ணுவியா bro? ஜெனிசிஸ் கிறிஸ்டல் வாங்கி கொடுக்குறியா GSக்கு? Like Moret said, everyone gets a chance at rebirth. No matter how much money or power you had before, it means nothing once you set foot inside the fortress of Meripede. You have to start over and earn your coupons. bro அப்படிதானே bro பண்ண முடியும் அதுல 50-50 ப்ரமோஷன் வேற எப்படி தர முடியும்? அப்ப நான் கூட வரேன். எவ்வளவு ப்ரமோஷன் எடுத்து கொடுக்குறேன் அவ்வளவு ப்ரமோஷன்ல பாதியா? அப்ப நானே வரேங்க, நானே எடுத்து கொடுக்குறேன். And this is also exactly why so many criminals choose not to return. 2000 எடுத்து கொடுத்தா 1000 ப்ரமோஷன்மா. I will come. Their sentence. Oh, so that's what the Fortress of Meripede is like. Huh. Pyro was under the impression that it'd be more like a prison. It certainly ain't all sunshine and roses here, but it's also not the worst place to be. You'd better take a good look at the scenery now. It'll be the last chance you get for a while. ஓகே, இதுதான் உனக்கு வந்து கடைசி சான்ஸ். இந்த சீனரியை பார்த்துக்கோ. இதுக்கப்புறம் நீ வந்து ஒரு டார்க்கான ரூமுக்கு போயிருவ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றேன்னா டெப்தா போயிருவோமா? Oh, I'm actually an inmate like you two. Welcoming newcomers is a job I've picked up to earn some extra. இல்ல புரியல. இல்ல கேமோட இதெல்லாம் புரியுதுல. கேமோட எல்லாம் புரியுதுல. 50k மோரா வந்து ஒரு தடவை 20 ரெசினை கொடுத்தாலே கிடைச்சிரும். எதுக்கு அது நக்குறதுக்கா? ஏமா உனக்கு ஒரு உதவி பண்ணா அந்த உதவிக்கு பலனா வந்து திரும்ப இன்னொன்னு பண்ணணும். 50k மோரான்னு சொல்றது உங்களுக்கே வந்து ஒரு இதுவா தெரியலையா? புரியல. அதுல என்ன இருக்கு புரியல. ஐயோ இங்க பாருங்க, பயங்கரமான ஆளை நிப்பாட்டி வச்சிருக்கிறானுங்க. இதுக்குள்ள போயிட்டோன்னா அவ்வளவுதானா, வாழ்க்கை முடிஞ்சா? $20k ப்ரமோஷனுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு தெரியுமாமா? எவ்வளோ நேரம் கிரைண்ட் பண்ணுற வேலை இருக்குன்னு தெரியுமா? அதுக்கு நெட்டு எவ்வளோ நேரம் கன்சியூம் பண்ணிக்கிறோம், அதுக்கு வந்து பவர் எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணிக்கிறோம். லேப்டாப்லவோ இப்போ பிசிலவோ கொஞ்சமாவது ரீசனபிளாக ஏதாவது சொல்கிறீங்களா? ஆனால் குழந்தை மாதிரியே சொல்கிறீங்க. 50,000 மோரான்ட்டு குழந்தை ஆட்டம் சொல்கிறீங்க. ப்ராக்டிக்கல் வேர்ல்டாக கொஞ்சம் வந்து சொல்லுங்க பார்ப்போம். இன்னும் மேலே போயிட்டு கீழே வந்துட்டேனா? இல்லை, கீழே தான் போய்கிட்டு தான் இருக்கு. Every journey has a final day. Don't rush. ஏய், எங்கடா வந்திருக்கு? $20k இல்ல, ஜஸ்ட் 10. So this is the actual entrance to the Fortress of Meripede? Huh. It looks like there are other new arrivals too. Oh, they sure don't look happy. அவன் தான் சைல்டு ஆல்ரெடி மறைஞ்சிட்டான். அவனை தேடி கண்டுபிடிக்க வந்திருக்கிறோம். இதுக்கு எதுக்கு 45 நாள் அவன் பிடிச்சி உள்ளதுக்கு போடுறான்? Right. We're on someone else's territory now. We need to think of a good way to act like criminals to get by. If we're discovered, even Neuvillette might not be able to rescue us. Hey! Don't scare Paimon! Oh, Paimon's not ready for all this! Look, I don't really know you, and I have no idea what kind of crime you committed,
But would not have You happened. wouldn't have happened to anger someone important, did you? Someone important? Paimon doesn't think so. Why are you suddenly? Wait, why are you suddenly trying to talk to us now? Now's not the time to worry about that. Anyway, it's over there, so you just go on over there by yourselves. I've done my job, so Good luck. luck. நம்மளுக்குன்னு ஏதோ ஒரு ரூம் கொடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். What was that all about? Wait a second. Are there usually so many garter mechs around here? They're already onto us? Prisoners numbers 7459 and 756. வந்துட்டாயா Welcome. ரிஸ்லி. Oh, no need to be anxious. These garter mechs aren't here to attack you. In fact, they're here as your honor guard. இவங்க எல்லாம் இவங்க வந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்காகவா? I had the guard mechs come and wait in formation. நல்லா இருக்கிறான்ல இவனுமே. The seafloor isn't as cut off from the world as you might imagine. However, I'm afraid that மேல இருக்கிற வேர்ல்ட்ல இருந்து வந்து இது ஃபுல்லாவே வந்து கட் ஆனது. அங்கேக்கு இங்கேக்கு வந்து கம்யூனிகேஷனே இல்லையா? Even if you're friends with the Chief Justice. Quite fair. The Duke! Greetings, Your Grace. Lovely weather today, isn't it? இவன் சும்மா ஃபார்மாலிட்டிக்கு ஏதோ வந்து பேசுறான். Well, I'm willing to imagine that the weather is as good outside the sea as you say it is. How great it would have been if only the fortress of Genshin jailer on the coast, huh? It would have been so convenient to enjoy a nice chat in the sunshine. My profuse apologies. I just got so nervous when I saw you. Aha. He sure looks a lot younger than Paimon imagined. The Traveler and Paimon, correct? Mr. Deacon here was responsible for your welcome. I trust you. You are being satisfied with his guidance. Okay. I see. In that case, I regret to announce that Deacon here has just missed the best opportunity in his prison career to be promoted. I admit that I was only thinking about the coupons. I'm sorry to have disappointed you, Your Grace. I once hoped for a chance to do some higher level work. சீக்கிரம் விடுங்கடா. ஏதாவது ஃபைட் ஏதாவது இருந்தாதான் ஆர்கான் கொஸ்ட் ஃபுல்ஃபில்லாவே ஆகும். Shots were worthy of speaking with His Grace. Losing out on such a big opportunity because I couldn't see past my own nose. Plenty of time ahead, Deacon. There'll be more opportunities. Well, I believe that concludes the introductions. We've already taken enough time here. Deacon, if you would. Yes, Your Grace. I'll take my leave now. Okay. Please, follow me. To make you feel more welcome, I'll show you around the various facilities of the Fortress of Meripede. I hope it'll help you adjust to life here. இங்க இருக்கிறதுக்கு உனக்கு வந்து அது ஹெல்ப்பா இருக்கும். என்ன ஜெயில் டூர்? ஜெயில் டூர் போறோம் நம்ம வாங்க. He's one of those mysterious types. All right, let's keep up with him. அச்சக் செம்மையா இருக்கு லுக்கு. அங்கங்க ரெட் கலர்ல என்னலாமோ வச்சிருக்கானுங்க. டோர் போடுற இடம். There's no need to be so reserved. The label of criminal is nothing but one of many identities. Being criminal here about just one the of fortress is just one of. Is it really okay for the warden to think like that? We're real criminals, you know. What if we're too difficult to handle? Well, then maybe you'll be able to carve out a name and a place for yourselves in this underwater world. இது அண்டர் வாட்டர். Before you go. இவனுமே டிராகன் சிம்பல்லாம் வந்து பச்சை என்னது இதுல மாட்டி இருக்கறான் பாருங்க செஸ்ட் கிட்ட. Or for the guards. Now, we've arrived at a very important place. The Coupon Cafeteria. You can come here and claim one welfare meal each day. ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை சாப்பாடு தான் வாங்க முடியுமா? It doesn't cost anything? That's right. Criminals are essential to fortress operations, so you must guarantee that they at least have the basic means to survive. Black Shadow, hi bro, welcome to the stream. Hi. Your reward coupons just to get a cup of water here.
For fish like you who just arrived with nothing, you have to go to work hungry until you earned enough coupons to eat. ஓகே, நீ வந்து கூப்பனை சம்பாரிச்சாதான் அதுக்கு அடுத்து வந்து சாப்பிட முடியும். கூப்பன் இல்லாம சாப்பாடு கிடையாதுன்ட்டான். வேற லெவல். Now everyone gets a square meal every day, even no good slackers who've never picked up a wrench in their whole lives. Nobody starves to death here. யாருமே பசி இல்லாம Meripede, credit coupons are the only currency, and everything must be purchased. In some sense, you could say using the coupons is a form of trade. But trade is always conducted by people. So if we want trade here to prosper, we need everyone to work hard and live their lives. ஓகே, எல்லாரும் கடுமையா அது பண்ணி கூப்பனை சம்பாதிக்கணும். அதை வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். போதும் man. Make things more difficult for me. So, rather than saying that we're giving everyone a free meal here, you should say that everyone's hard work has improved the living conditions in the Fortress of Meripede. Your Grace's reasoning is correct, but what I said is also true. Whatever the case, hard work is rewarded here. Really You'd be hard pressed to find anywhere else as fair and reasonable. Right! Paimon sees your point. By that logic, this place doesn't seem so bad after all. Oh, wait, no. We shouldn't drop our guard so quickly. But it seems the inmates really respect the Duke because of his attitude, right? We should still try to verify the truth with our own eyes. Let's continue this way. அட பாடுபாவீங்களா, இவன் போய் விட்டாதான் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம உள்ள வந்து சுற்றி பார்க்கணும், என்னெல்லாமோ பண்ணணும். இவன் நம்ம ரூமுக்கு டெலிவரி பண்ணுறதுக்கே இவ்வளோ நேரம் ஆக்குறானே. ஆஹா, அங்கே பாருங்க. ஆமாம், உண்மையாலுமே ஐயோ உண்மையாலுமே சம்பாதிக்கணும் போல இருக்கேன். இவன் யாரு? பிராண்ட். ஏதோ இவன் சாப்பாடு கொடுத்துட்டான். உட்காந்து ஏதோ வெல்ஃபேர்னு ஏதோ சாப்பாடு கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ சாப்பிட வேண்டாம், பசிக்குன்னு ஏதாவது ஒரு நேரத்தில் சொல்லுவோம், அப்போ சாப்பிட்டுக்குருவோம். யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கு. ப்ரோ எந்த 5 ஸ்டார் கேரக்டர் பெஸ்ட்டு ப்ரோ? எல்லா கேரக்டருமே நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கும். உனக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் எடு ப்ரோ, அவ்வளோதான். Osmanthus wine tastes the same as I remember. ஏய், எத்தனை தடவை இதை ஆன் பண்ணணும்? வெறுப்பேத்துறீங்க. ஆனால் பஸ்ஸில் இந்த பஸ்ஸில் ஒன்றும் புரியலைங்க நம்மளுக்கு. This place is known as the Pancration Ring. இது வந்து குத்து சண்டை போடுறதுக்கான இடமா? Sometimes you have criminal who have more energy than they know what to do with the diary work alone. So, instead of leaving them to their own devices, we've provided them with this dedicated venue. This way, nobody will get involved unless they want to be. Pancration matches? And you can earn extra coupons? Oh, what do you think, traveler? Interested? But I must warn you that your sentence will be extended if you fail to restrain yourself and end up seriously injuring or killing your opponent. So, did you set this place up too? சண்டை போடுற இடம் தான் நினைக்கிறேன். No, actually. I just granted approval for the organizer to use this area to build the ring, and I collect a portion of the proceeds in return. Of course, the fees are also quite useful. Oh. Do you mind if we ask what they're used for? Sure. Ensuring personal safety, maintaining the arena and resolving any குத்து சண்டை எடுக்கிற மாதிரி இடம் தான். Are you interested in how to manage a pancration? Oh, no. Pyro was just wondering if that's how you paid for everyone's welfare meals. A reasonable guess. I see you have a talent for entrepreneurship. Oh, you hear that? Paimon has a talent. So we can start a business here? That is something you can discuss between yourselves later. Let's move on for now.
இங்க பசில் ஏகப்பட்ட பசில் இருக்குங்க. இதுக்குள்ள போனால் என்ன ஆகும்? நம்மளை எதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்களோ அதுதானே நம்ம பண்ணுவோம். இல்லை வேணாம், வாங்க ஸ்டோரியை ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். ஒருவேளை மேலே தான் போக சொல்கிறேண்ணா. ஆமாம், கரெக்டாக தான் வந்திருக்குறோங்க. மேலே போதா கீழே போதா? அடே இல்லையே, இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போதே. மேலே போகணுமாண்டா? ஏன்டா கீழே கூட்டு வர? ஒருவேளை இதை மேலே போகிறதுக்கு ஏதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுமா? டாக் டு ருஸ்லின்னு தான் போட்டிருக்கு. அவன் எங்கே இருக்கிறான்? சரி தப்பா, அது இங்கே தான் போக சொல்லியிருக்கு. என்னோட மிஸ்டேக். தடங்களுக்கு வருந்திக்கிறோம். ஃபைனலி இந்த இடத்துல ஒரு டெலிபோர்ட் வைப்பான் அன்லாக் பண்ணியாச்சு. ஏதாச்சும் இதுனா கூட வந்துக்கலாம். ஒரு விஸ் இருக்கா? Your Grace. Good morning. I mean, good afternoon. No, wait, what time is it again? What time indeed? Time waits for no one, so it's best to keep an eye on it. நேரம் யாருக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காது, நீ தான் கவனமா இருக்கணும். ஆக்ட் 1 ஃபினிஷ்டு ப்ரோ. எத்தனை ஆக்ட் இருக்கு அப்போ? Sorry. Forgive my manners. எத்தனை ஆக்ட் இருக்கு அப்போ? நிறையவா இருக்கு. These are the dormitories, which is where inmates sleep. The guards will inform you where your bunk is later. Act 3. In the Fortress of Meripede, criminals usually spend most of their time in either the production zone or the sleeping areas. The production zone? Act 4 வரைக்கும் இருக்கு bro. Is that where we'll be working? Not necessarily. Though working in the production zone is the most reliable way to earn credit coupons. If you have other skills, you can skip your shifts to earn them in other ways. உள்ள இருந்து நம்மள சம்பாதிக்க சொல்றாங்க. கரெக்ட். ஆக்ட் 4 வரைக்கும் இருக்கு bro. The fact that the Fortress of Meripede has continued operating completely. ஆமா, சாய்ராம் விஸ் பண்ணவே இல்லையா? and Nivelate story and event story கூட இருக்கு. As for what we produce, many of the clockwork machines seen all over Fontaine originate from our workshop. Therefore, the Fortress of Meripede is not only a place where criminals serve their sentences, but also a machine factory. There's no need for me to get into about the production process now. You'll experience it all firsthand when you report for work tomorrow. Let's move on. The tour continues over this. But ஆனா இவன் ஸ்டோரி அவன் பேனர் அப்போ தான் வரும். எப்படி லினே உள்ள சுத்திட்டு இருக்கறான் பாருங்க ஜாலியா. காப்பி நிஞ்சா ஹாய் bro, வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹாய். சேவிங் ஃபார் 4.3 4.2க்கு இல்லையா? 4.3க்கு தான் ஃப்ரீன்னு சொல்லிட்டாங்களே. 4.3ல அப்படி யாரு வரா? You really scared me there. I didn't expect to see you here, Your Grace. I thought maybe I was so tired from work that I was starting to see things. The only thing you should be seeing is the work in front of you. Stay focused and keep up the pace. Oh? Is something the matter? It's nothing. Paimon's just worried about how hard we'll have to work tomorrow. எப்படி நடிக்குது வேற? பாய்மா நடிக்கிறது பச்சையா தெரியுது. 4.2 ஃப்ரீனா மட்டும் 4.3 நியூ கேரக்டர்.
நம்மளுக்குன்னு ஒரு பெட்டை கொடுத்து படுக்க சொல்லிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் இப்போ தான் ஆர்கான் கோஸ்ட்டு முடித்தேன். ட்ரிப் மார்க்கெட்டிங்காக வெயிட்டிங். ஃபைட்டே இல்லை ப்ரோ. ஃபைட்டே இல்லையா? ஏமாத்துறாங்கடா டேய். இவன் யாரு? பூனைக்குட்டி. ஹைட்ரோ கேரக்டரு. ஏய், இது செம்ம க்யூட்டா இருக்கு அது. Grace, what are you doing in the infirmary at a time like this? Oh no, you didn't injure yourself, did you? Not yet. உனக்கு எதுவும் அடிப்படலையேன்னு கேட்குறான். But thank you for your concern, Siegewayne. Siegewayne. Then you must be here for those two. செமையா இருக்குல்ல குட்டி Allow me to பீஸு. introduce you. This is the infirmary, and Siegewayne here is the Fortress of Merapede's head nurse. நர்சம்மா. Hello, new faces. They call me ஹலோ நியூ ஃபேஸஸா? but I actually handle all the nurse-related work all by myself down here. சிசியோயோ Since you பட் seem to have ப்ளூ. some rare downtime with no patients, perhaps you could find the time to join us for dinner? சாப்பாட்டுக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறியான்னு கேட்குறேன். Must be some important convicts. Sure, I'll join the welcome party. Thank Okay. you. Your presence will be the pièce de résistance for today's tour. Oh, so the tour part is over now? I believe I've already covered the primary aspects of life here in the fortress. ஜெயில் டூர் காமிச்சிருக்கிறாங்க நம்மளுக்கு. There'll be someone else to guide you through the details. ஒஸ்துங்க ஆனா. Is there anything I seldom conduct tours, so why don't you just ask if you have any questions? நம்ம ஏரியாலலாம் ஜெயிலுக்குள்ள போச்சோன்னா என்ன ஜட்டியை எல்லாத்தையும் இது பண்ண சொல்லுவாங்கல்ல. Not sure what to ask. ரெடி ஃபார் Then let's head back to the Samsara. coupon cafeteria. Maybe a You should at least try to be excited. Our free meals are actually pretty good here. ஏன்னா ஜெயில் டூர் காமிச்சிக்கிறாங்க. நம்ம இதில் ரியலெல்லாம் எல்லாத்தையும் அவுத்து விட்டு வெறி பண்ணி விட்டுருவாங்க. டெலிபோர்ட்டே அடிச்சிருந்துருக்கலாம். சே, ஓ டெலிபோர்ட் அடிக்க முடியாது. எல்லாரும் நார்மல் பீப்புள் தான்டா வந்து இதில் வருவீங்க லிஃப்டில். நாங்கள்லாம் வந்து இது பண்ணியே வருவோம், என்னது குதிச்சே வருவோம். இதில் செஸ்ட்டெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது யோசிச்சு பாருங்கள். ட்ரெஷர் கேம்பஸ் கண்டிப்பாக வேணும். ஃபாரின் ஜெயில் நம்ம வீடை விட நல்லா இருக்கும். கேஃபட்டேரியா வந்தாச்சு. What do you think of the food? Does it meet your expectations? Wow, it looks delicious. No, it made it sound like. Sound like living conditions in the Fortress of Meripede wasn't very good. Who would have guessed that criminals get to eat tasty food like this every day? Oh, isn't that the meal box that only super lucky people manage to draw? Seems like you two are quite fortunate. ரொம்ப நம்ம லக்கியா இது கிடைச்சிருக்கான். In this case, I had a word with Walsey, so you didn't have to draw lots like everyone else. Oh, you mean the meals are... Yes, what you get to eat depends completely on your luck. ஓகே, லக்கில் தான் வந்து கிடைக்குமா. இதுவும் சமன் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி தான் போல இருக்கு சோறு. Chef Walsey likes to play here in the cafeteria. I knew it! If criminals got to eat tasty food like this every meal, the crime rate in Fontaine would skyrocket for sure. Excuse me. இப்படி சாப்பாடு டேஸ்டா இருந்துச்சுன்னா அவ்வளோ பேர் தப்பு பண்ணிட்டு இதுக்கு சாப்பிட்றதுக்குன்னே வந்துருவாங்களாம். Is he busy with work? Has he been taking care of his health? He seems healthy no matter how you look at him. But he works so hard all the time, so it must be really tired. Sounds like he hasn't changed a bit. Looks like you can stop worrying so much, Siegewayne. Oh, that's good. But I still feel like it's been too long since I've heard any news about it. No news is good news. Maybe next time I've got something to discuss with him, I can invite you to accompany us. பேசுறாங்க பேசிக்கொண்டே இருக்கிறாங்க, மறுக்கவும் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறாங்க, மறுக்கவும் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறாங்க. Products for official use, and some essential goods have to be obtained from the overworld, so we naturally have to stay in touch about this and that. Monsieur Neuvillett's character is unimpeachable. No matter the question, you can discuss it openly, freely with him. Talking with him feels quite effortless. In light of that,
I am quite willing to go out of my way to show respect and accommodate him. In fact, right now, I'm treating you two as guests invited by Monsieur Neuvillette. But unfortunately, I can only do so until the end of this meal. After this, you two will just be inmates here. ஓகே, இதுக்கப்புறம் வந்து இதுவரை தான் நான் உங்களை வந்து நிவிலேட்டோட கெஸ்ட்டாக பார்ப்பேன். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த சோத்துக்கு அப்புறம் அப்போ இந்த சோறே சாப்பிடாம விட்டா, இந்த சோறை சாப்பிடாம விட்டா நீ என்ன நார்மலாக பார்ப்பல. நாங்கள் கிரிமினல்ரா, வித்தியாசமாக யோசிப்போம்ல. ஒரே ஒரு செகண்ட் மக்களே. என்ன மக்களே, இவன் சொல்கிறத கேட்கவா, சாப்பிடவா வேண்டாமா? சாப்பிட்டா வந்து இது பண்ணுவேன்றான், சாப்பிட இல்லைன்னா வந்து பிரச்சனை இல்லைன்றான். என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்கள்? இதனால சாப்பிட்டு தான் ஆகணும். இதில் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஷனே கிடையாது. சாப்பிடுவோம். You're very welcome. Understood, sir. Well, your new life awaits. என்ன மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க தெரில. சாய்ராம் தெரியும்ல, சாய்ராம் இன்னும் எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? ஃபாரின் ஜெயிலு அது அப்ளை பண்ண மாட்டேன். இன்னும் நார்மலாக நான் வந்து ஸ்கிப் எதுவுமே பண்ணாமல் பண்ணேன் அப்படின்னா இன்னும் எவ்வளோ நேரம் போகும்? டேய், நான் கீழே விழுந்த வெப்பனை தான் எடுக்கணும்னு நினச்சேன். பேசு, நீ பேசு கொஞ்ச நேரம். I'm on, right? Listen up. As new inmates, the only thing you need to worry about is what to do and when to do it. Don't make any extra trouble for yourself. Your bunks are right over there. என்னடா இவனை இந்த ஜெயிலர் மாதிரி காட்டுறீங்க?
ரிஸ்லி கூட ரொம்ப கைண்டா நடந்துக்கிட்டான். ஒஸ்டடா. So this is where we'll be sleeping from now on. Oh, Paimon can't believe this. The days of staying home and reading detective stories are like a dream now. By the way, Traveler, we saw a lot of things worth investigating just now. Even though the Duke didn't say it too directly, judging from what he said at the end, it seems that he was only welcoming because we know Neuvillette. We are criminals, and Paimon did eat that cake, but we're actually here to help Neuvillette. Okay. Is it possible that he knows we're here on a mission? Or is Paimon overthinking things? Yeah, Paimon thinks so too. He probably knew why we came here from the very beginning and intentionally wanted to send us a message. Maybe something like, "Hey, I have my eyes on you, so don't try anything funny." Yeah, you're right. It's not like we can go back to Neuvillette empty-handed and say, "The Duke looks scary." And besides, the Duke said that he was willing to go out of his way to show respect for Neuvillette, so we at least need to try. But Paimon hasn't gotten a clue where we should start. ஒரு முடிவுக்கு வாங்க பேசி. You mean? Yeah, that's what Paimon was thinking too. லெனைட் வந்து எதுக்கு லினே எதுக்கு சம்பந்தம் இல்லாம. Fortunately, based on his attitude, it looks like the Duke sees Linny as just another inmate. We worked so hard to help clear Linny and Lynette's names, and yet we turn around and bam! He's in prison anyway! Oh, right! Linny and Lynette are from the House of the Hearth. They work for the Knave, so they could be here to investigate too! Huh? Oh, it's a card! Paimon didn't notice it earlier. லினே ஓடுது. It's like a magician's prop. Lenny must have left it here. He's in prison and still. It was nice to bump into you again. Let's catch up in the production zone tomorrow. What in the world? It's written like he's greeting a buddy on the street. Paimon thought he'd write something important. If you say so, we can ask him what's going on tomorrow. Let's get some rest now. நல்லா சாப்பிட்டு உள்ள வந்தாச்சு. உள்ளேயும் வந்து ஒரு கட்டு கட்டியாச்சு. இப்போ என்ன தூங்குவோம் அவ்வளவுதானே. Hey, you're finally awake. Well, it's Paimon's first day as a prisoner. Last night Paimon dreamed about getting interrogated by the guards until Paimon told them everything, and then Paimon woke up. Hey, come on! It's just a dream, okay? Paimon wouldn't really squeal. Maybe. Hey, lazy bones. What are you still doing here? If you don't want to starve, then get yourselves over to the production zone. Sorry! We're going right away! உள்ளே வெளியேன்னு இப்போ வந்து அலக்கழிக்க போகிறாங்க. அதான் நடக்க போகுது. என்ன ப்ரோ பாய்மான் வந்து பாய்மானோட வாய்ஸ் ஒரு ஆக்டர் தான் விரியா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாப்புல. ஐயோ பிரிசனுக்குள்ள ஒரு கொலை விழுந்துருச்சு. பிரிசனுக்குள்ள ஒரு கொலை விழுந்துருச்சு. பிரிசனுக்குள்ள ஒரு மர்டரு. இதுக்கு நான் பொறுப்பாக மாட்டேன். அதே மர்டரு. இதுக்கும் கீழே போணுமா? சோதிக்காதீங்கடா. சுத்தி முத்தி அதே இடத்துக்கு தான் வந்தோமா?
boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Leo tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Place நல்லா பெருசா இருக்கு, ஆனா இதுல செஸ்ட் எங்கலாம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Hello? Ah, you must be the catch of the day. Looks like you've got some luck getting assigned this space. Yep, we just arrived yesterday and... Don't interrupt me when I'm speaking. நான் பேசுறப்ப குறுக்க பேசாத. Listen carefully to my instructions. I don't want any mishaps. Every machine here is worth more than the both of you. Working around these machines... Machine ரொம்ப முக்கியம் உங்களை விட. Do your job well and you can eat in the cafeteria after your shift. Get sloppy and you dine in the infirmary. என்னதான் 50-50 லாஸ் ஆன டிப்ரெஷன்ல இருந்தாலும் சூசைடு பத்தி இல்ல ப்ரோ, பாவம் ஜாங்கிலி. சூசைட் பதில் இல்ல. The Fortress of Merope doesn't want to lose a single one of its machines, and it also doesn't want to waste the production potential of any inmate. You got that? Got it. Your job is to get the machine over there to process widgets. Watch carefully and make sure you step on the pedal at the right time. If the machine gets jammed, then do a little maintenance with your fist. Here, take this. Bring me the process widgets and I'll give you some credit coupons in exchange. ஏதோ கொடுத்துருக்கேனா நம்ம கையில் ஏதோ வேலை பார்க்க சொல்ல போகிறோம் போல இருக்கு. ஐயோ, சாயப்பட்டறையில் கொண்டு வந்து விட்டான், கத்திப்பட்டறையில். எங்கெங்க அதை இதை எக்யூப் பண்ணிக்கிறதுக்கு நியூன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றுமே காட்டல. ஹலோ, என்ன கேஜெட்டை எக்யூப்பே பண்ண முடியல? என்ன பண்ண சொல்றான்? டேய், டேய் கோடிமேட் சொல்றான். ஐயோ, என்ன பண்ணனே தெரியலையா? சார்ஜ் அட்டாக்கும் போட்டு பார்த்துட்டேன். ஜாங்கிலியோட பில்லரும் வேலைக்கு செய்யல. அடே, கோல்டு கலர் வந்ததும் ஜம்ப் பண்ணுங்க. ஓகே, நன்றி ப்ரோ, நன்றி ப்ரோ. டேய் துபாகூர் இந்தாடா. This one is tolerable.
comparable. Though, since the processing is done by machine, the product is all pretty much the same anyway. Alright, I'll pass you for now. And we'll count up how many credit coupons you've earned. Paimon's exhausted. We're done now, right? Oh, that foreman. He's so scary that Paimon couldn't even speak. பாய்மானால பேச கூட முடியல, அந்த அளவுக்கு உழைச்சிருச்சான். என்ன பண்ணுச்சுனே தெரியல. அதே நேரத்துல லினே மீட் பண்ணுமா? எங்கேயாதான் வந்து லினே இருப்பான், போயிட்டு தேடி கண்டுபிடி அப்படின்றான். மெண்டல் பாய்மான் 400 கொடுத்துருக்குறாங்க, பரவாயில்லைங்க. நான் போயிட்டேன். Hey, over here. இங்க வா. ஏன் இங்க கேமராலாம் வைக்கலையா, தெரியாதா? You scare so easily now? Is there something worrying you these days? You little... The only thing we're worried about was trying to find you. Sorry. Come over here and keep it down. அமைதியா பொறுமையா பேசணும் போல இருக்கு. சத்தம் போட்டு பேசிடாத பாய்மான். ஃபேமிலி அங்க தான் இருக்கீங்களா? அப்போ இங்கே தங்கிட்டீங்க. My brother simply can't stand to be away from me. இல்லாம இருக்கு. It's not just Lynette. Fremine is also here. Do you still remember him? Oh, you mean that diver from the House of the Hearth, right? ஆமா. I remember seeing him in the Court of Fontaine before. Now hurry up and tell us. How did you end up as criminals this time? We fought so hard at court to prove you were innocent. நீங்க நல்லவங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல ப்ரூவ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம். Sadly, even the teeniest of things can land you in prison these days. ரொம்ப சின்ன பிரச்சனையால மறுபடியும் வந்து உள்ள வந்து மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்றான். We gained from the Opera House incident to attract a big crowd. And then? Next, I invited several audience members to participate in the show. And then, with the entire audience watching, their wallet suddenly disappeared. My brother was charged with theft, and I was charged as his accomplice, having assisted him in his crime. எல்லார பர்ஸையும் அவனோ வந்து நவட்டிட்டு போயிட்டான். It really isn't that bad. The missing wallets are all in the leftmost drawer of the Maison Gardiennage's big filing cabinet. We just need to see how long it takes to discover them. Yep, we should be released then. In terms of the magic trick itself, I think the performance went perfectly. Leave it to Lenny to magic himself into prison. Indeed. Last time I hid my identity from you, I promised that I'd tell you absolutely everything if you were angry about it. No more secrets. இதுக்கு அப்புறம் வந்து எதையுமே மறைக்க போறது இல்ல. எல்லாத்தையுமே வந்து அப்படியே வெளிப்பட சொல்லிரு. This time either. At the moment, the House of the Hearth's interests don't conflict with yours at all. We were instructed by the father of our house, the Knave, to come here and conduct an investigation. Told you so. See? Paimon guessed right. As for what we're investigating, perhaps you haven't heard, but the fortress of Meropide hides a secret. Some even say that the entire fortress exists just to protect it. The House of the Hearth has been investigating this for a very long time. ரொம்ப நாளா வந்து இத பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், அன்கவர் இந்த மிஸ்டரியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. All of our informants, including the ones that had infiltrated the guards, suddenly vanished and have not been heard from since. We believe that this is a direct provocation, and it's the reason why we came here. Father has somehow managed to confirm that Focalors does not have Fontaine's gnosis. Hey, பாறா, Focalor கிட்ட வந்து அந்த gnosis இல்லையா?
அப்ப யார்கிட்ட இருக்கு இங்க உள்ள நாசிஸ்? Many of them are beyond our imagination, and we've never had the chance to see her at work. But we trust her conclusions. It was this information that led us to suspect that Fontaine's gnosis might be in the fortress of Meripede. இங்க தான் இருக்குமா? To that secret. இங்க தான் இருக்குமா? So it's all about the gnosis again. மறுபடியும் நாசிஸ தேடி தான் நம்ம வந்திருக்கணும் உள்ள. That's about it from our side. How about you two? Did Monsieur Nervilette send you here? எப்படி தெளிவா சொல்றான்? Neva's been applying a lot of pressure. She wants to know what happened to Child, so we came here to investigate. சைல்ட கண்டுபிடிக்கிறங்க வந்தா சொல்லியாச்சு. Traveler, are we allowed to tell them? சொல்லி முடிச்சிட்டு You don't need to worry too much about that. She's just asking for a report on Master Child's predicament as a means of pressuring you. நல்லா பீஸா இருக்குல்ல. Situation as a pretext to negotiate with two high-ranking officials in the court of Fontaine. She actually just wants to be able to make concessions on this matter for gains elsewhere, almost like a bargaining chip. Sometimes you need an excuse to do things you otherwise couldn't. And a harbinger is more valuable than you might imagine. Of course, it's not a complete farce. If we do manage to find out what happened to Master Child too, then diplomatic relations with Fontaine could improve, and Snezhnaya might even be able to adjust its stance a bit. Is it just Paimon, or does it feel like we're the only ones who actually care about Child's situation? நம்ம மட்டும் தான் சைல்டிக்கா வந்து இது பண்றாமா? ப்ரோ நுவிலே டிபிஎஸ் ஆமா ப்ரோ. I wouldn't go that far. Father just has different standards than we do when it comes to what can be sacrificed for an advantage. By the way, I have a suggestion. Why don't we team up? Even though we have different objectives, we're both here to investigate the fortress of Meripede. It would be more efficient for us to work together. ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வர்க் பண்ணலாமா அப்படினு கேக்குறான். The House of the Hearth has many reasons to seek the gnosis, but our highest priority remains resolving the prophesized crisis. You can trust us on that. எங்கள நம்பு. See, I told you. Is that so? ஒரே ஆப்ஷன் தான்டா இருந்துச்சு வேற வழி இல்ல. It won't be easy to convince them to cooperate with us. Lenny seems to be thinking pretty hard about something. Of course he is. Lenny has been looking forward to a chance to reach an understanding with you ever since last we met. Or, I should say, we were really looking forward to teaming up with you this time. Lynette, just tell them everything, why don't you? It's okay. இவன் ஏதோ நடிக்கிற மாதிரியே இருக்குல நம்ம கிட்ட. Very prudent of you. இப்போமே நேவுக்காக இவன் வேலை பார்க்கறானா அப்படிதான் தெரியுது. That's reasonable enough, and I agreed to cooperate on these terms as well. I was prepared for the worst, but you were actually more agreeable than I anticipated. All right then, there's no time to lose. I have some information to share, so listen carefully. Okay. Since Lynette and I arrived here, our investigation uncovered the fact that the fortress of Meripede has a forbidden zone. Most people just clammed up and wouldn't talk, but after asking the right questions, we were able to confirm the existence of the forbidden zone from the guards. Okay. You should be aware of that while you're investigating. A forbidden zone? Could that be where Child disappeared to? You're right, we'll definitely keep that in mind. Good. That's the most suspicious thing about the fortress that we know of so far. We have a எவ்வளோ 1.5 hour போயிருக்கு. questions and we'll be ஒரு படம் பார்க்குற அளவுக்கு வந்து ஆர்கான் quest போதுங்க. Anyway, I hope you find our information useful at least. Oh, look at the time. You two must be hungry. You should go to the coupon cafeteria and get something to eat. I'll use my cards to get in touch with you again in the future. Oh, that's just what Paimon wanted to hear. Paimon's starving after all that work today. We can talk more about the investigation later. Let's go get some grub. மறுபடி மேல போணுமா? எப்படி இந்த இடத்த ஒரு 25-30 தடவை சுத்தி பார்க்க வச்சிருவாங்க நம்மள. பிக்கப் பண்ணி எங்கடா வைக்கிறது இது?
இந்த பஸ்ஸில் தான் நம்மளை வந்து ரொம்ப காண்டேத்துதுல. Every journey has its final day. Don't rush. அமுத்து அமுத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம். முடிஞ்சா வெளியில வரணும்ல. எங்க வைக்கணும்னே தெரியலங்க. மேல போலாம். ஐயோ மேல போச்சோம்னா இது கீழே போகுது. ஆஹா இந்த இடம் ரொம்ப கொடூரமா இருக்குல்ல. சீக்கிரம் பஸ். என்னடா லிஃப்ட்டை காணும். Osmanthus wine tastes the... கென்ஷினுக்கு என்ன பிசி செட்டப் பண்ணலாம் ப்ரோ? நான் இப்போ என்னோட இதை பாரு ப்ரோ, டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருப்பேன். அது ஓகே. கிராஃபிக்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஎக்ஸில் போட்டுக்கிட்டா பெட்ரு. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? ஆக்சுவலி ரொம்ப லென்த்தாக போகுதுல. இதுக்கு ஒரு எண்ட் இல்லையா சார்? எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க, நாசி இதை பற்றி பேசிட்டீங்க. டபார்னு அந்த இடத்துக்கு போயிடலாம்ல. Oh, he wasn't kidding. Forget about it then. We'll just deal with the regular food for the time being. Let's just get out of here as soon as possible. But life here doesn't seem all that bad. Other than the foreman being kind of mean and the work being pretty tight. You think so, mate? If I had a coupon for every fish who said that. Seems you fishies still haven't learned your lessons from your life up on the surface. If you take things at face value, then by the time you reach a dead end, you won't even know how you ended up on that road in the first place. I like your attitude. I can, let you in on a little something. Everyone's been telling you to just follow the rules and not cause any trouble for yourself. இது வந்து இதுவா பண்ணிக்கிறாதீங்க அப்படின்ற. ஐ ஹாவ் latitude 10 ஜென் பட் பிட் லாகி ஃபீல் ஆகுதா? The truth is, this place has a lot of hidden rules. Huh? Hidden rules? Hidden rules-லாம் வேற இருக்காங்க. Not everyone knows about those rules, but whether you know them or not, once you break one, you might encounter something even worse than death. இந்த சாவை விட மோசமானதை பாப்பியா? Really? Oh, now you're really scaring poor Paimon. Don't joke around like that. இப்பெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு தெரியாதடா. Of course. And I'd say that just disappearing would be one of the better outcomes. Oh, you mean that if there really are hidden rules, then Child's disappearance might have something to do with that? In that case, would you tell us some hidden rules? We definitely want to avoid breaking them. Come on, mate. This is valuable information.
the difference between life and death. Do you really think you can just ask and I would tell you? Paimon understands, but we don't have many credit coupons yet. Yeah, I know. Not like I'm going anywhere. Just come talk to me after you've saved enough. Okay. Moreover, your new fish, freshly caught and completely out of your element. இவன் வந்து நம்மள தனியா வந்து மீட் பண்ணி ஏதோ பேசலாம் அப்படின்றான். அத பத்தி சொல்றதுக்காக on your new lives. I'm usually around the rag and bone shop. Just call me V-Doc. Bye now. ராக் அண்ட் போன் ஷாப் கிட்ட வந்து இருப்பானா? He left. Just like that. Huh. Do you think he's just trying to scare us into buying fake information from him? Yeah. It might be a good place to start in our investigation. Hidden roles. Like he said, we don't have any coupons and we're still not familiar with this place. Oh, there's nothing we can do about it now. We were so busy talking, we almost forgot to eat. Even if it's not the best, it's probably better while it's warm. Come on, dig in before it gets cold. எல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டு நல்லா வளவலான்னு பேசுறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஓகே பேசுனது போதுன்றானுங்க. யாரா அந்த டயலாக் வந்து இது பண்றது? அன்வாண்டடா வைக்கிறீங்கன்னு தெரிஞ்சே வைக்கிறீங்க. இங்கேவே கொடுத்தா நடத்திடுவோங்க. இன்னும் ஒரு 2 நாளுக்கு தான் போல இருக்கு. நம்மளோட ரியல் டைமில் சொல்கிறேன். குறைஞ்சது 7 ஹவர் 8 ஹவர் போகும் போல இருக்கு. எத்தனை இருக்குது? 1 2 ஃபஸ்ட்டு ஆக்ட் 3 4மா? சுற்றி சுற்றி எங்கெல்லாமோ போகிறாங்க. அங்கே போய் இங்கே போய் மறுபடியும் இங்கே வேணாது ஏதாவது காடை வச்சுட்டு போயிருப்பான் இல்லைனே. கரெக்டா? இது நம்ம நகிடா கொஸ்ட் மாதிரி இல்லை ஓரளவுக்கு. Our shift is set for every morning, and we're free to do whatever we want all afternoon. But it seems like most of the other inmates choose to continue working through the afternoon to earn more credit coupons. Oh, and they also said that you can use coupons to skip work in the morning and free up your time. They weren't kidding. Credit coupons really can be used to do anything here. Paimon's so tired. And we'll need to wake up and go to work in the morning. Without any credit coupons, it's not like we can really do anything else. Nighty night, traveler. நைட்டி நைட்டா? இது என்ன நைட்டி நைட்டு? குட் நைட்டுன்னு தானே சொல்லுவோம். வித்தியாசமான டயலாகெல்லாம் அடிச்சு விடுங்க. நைட்டி நைட்டா என்ன? ஏதோ ஹைட்ரோ சிம்பிள் வந்துச்சு. சைல்டி என்ன? சைல்டியை நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. ஐ ஹியர் சம்மன் காலிங் மீ. பேய் படம் பார்க்குற ஃபீல்டில் இருக்குல்ல. அப்போ நாசிஸை எடுக்கிறதுக்காக தான் இவன் வந்திருக்கிறான்ல. அப்படியா? சைல்டி வந்து நாசிஸை திருடிட்டு போயிட்டானோ? பிளான் பண்ணி தான் சைல்டுமே இங்கே வந்திருக்கிறான்னு தோணுது. செம கிரிமினல் மைண்டுங்க. இருக்குமோ ஒருவேளை? நான் சும்மா தான் சொல்கிறேன். நானுமே ஸ்டோரி ஒன்றும் கம்ப்ளீட் பண்ணல. நம்ம இருந்த இடத்துல தான் இவனுமே இருந்திருக்கிறான். Are you awake, traveler? What's wrong? You seem to have something on your mind. Did you dream about something last night? Is that even possible? Unless... இது வந்து நார்மலா இல்லையே. Child's vision! So you had it with you this whole time? Maybe
Maybe the vision connected child's consciousness to yours. And our investigation has its first major breakthrough. Good thing you brought the vision with you here. So what did you see in the dream? Do you know where child went? Huh. Okay. அது கொடூரமா இருந்துச்சா? It'll be a bit more helpful in the future. What's more important now is that it's the start of another new day as prisoners. Let's do our best to earn more credit coupon. What's the plan for today? இறக்கமே இல்லாம சொல்லுது. Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a-wasting. Good, here you go. Remember to give me the widget once you've finished processing. மறுபடியும் நேத்திக்கு பண்ணதேவா அன்னைக்கும்? இது என்ன சொல்லுது? அங்கே இன்னொருத்தன் அவன் ஒன்ன பிரஸ் பண்ண சொல்றான், இவன் ஒன்ன பிரஸ் பண்ண சொல்றான். அட்டிக்கிறான் அட்டியில. ஏய் எவ்வளவு சூப்பரா பண்ணியிருக்கிறான் பாருடா. I'm on speed. Hey there, fellow shift mates. I saw you finished your work, so I thought I'd come over and say hi. Oh, hey there. I've seen you before. Your assigned workspace is really close, isn't it? That's right. The name's Rowan. Rowan. These past few days, I couldn't help but notice the new faces working nearby. I guess we were destined to meet. I've been working here for almost 15 years. 15 வருஷமா வந்து வர்க் பண்றேன். Always calls me Chief. Wow, you've been working here a long time, Chief. Chief. If there's anything you'd like to know, just ask me. I know the work here in the production zone better than the back of my hand. இவன் தான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறான் போல இருக்கு அப்போ. Did you just ask about the rule? Pretty sharp for newcomers. You've already heard about the rules, huh? Who'd you hear it from? All right. Seeing as I'm the one who came over here, you're already calling me Chief. I guess I can tell you a little. Truth is, you two keep working like this, you might be putting yourselves in danger. Huh? Wait, there's even a rule about that? What would have happened if you never told us about it? Well, it's usually not that easy to break one on accident. The conditions of the hidden rules are usually pretty specific, but once you do break one, bad things happen. If you work continuously in the production zone for 3 days, and if all you do besides eating and sleeping is just work, then something bad will happen during lunch on the 3rd day. Okay, 3 நாளுக்கு அப்புறம் ஏதா நடக்குமா? Like what? Oh, If I knew that, then I wouldn't be standing here talking to you, now would I? You mean even you have never tried working 3 days like that before? There's actually a legend about this rule. They say that there was a worker who worked way harder than me. He was both efficient and eager on the job. Okay. Most other workers couldn't hold a candle to him. One time, he tried to test his limits and worked as long as he could. Then during lunch on the 3rd day, he disappeared into thin air, as if he'd evaporated. Later, and asked some of his past friends about him, but they said, never heard of the guy. What the? How could that happen? Unfortunately, we were assigned different production zones. I never saw for myself what he looked like. Wait, are you thinking that it was... Huh? Oh? You... Listen, என்ன கொடுத்தான்? ஐயே என்ன கொடுத்தானே படிக்கலையே. you should be curious about. Let me tell you, you're better off... Yeah, I agree with Chief here. Do you really want to... Oh, just a regular meal set. What would you like to do this afternoon? ஏதோ செஸ்ட் வந்த மாதிரிலாம் சவுண்ட் கிடைச்சறா. Since we have time now, let's focus. ஏய் அநியாயம் பிடிச்சவங்களா. செஸ்ட் வந்த சவுண்ட்லாம் கேட்டுச்சுடா. வீல் ஏதோ ஸ்பெசிஃபிக்கா காட்டு.
ஓல்டு வியா? ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ. பாருடா நிறைய பண்ணியிருக்கிறேன் என்னலாமோ. ஓகே மக்களே, நான் வந்து இதை சாப்பிட்டு வந்து சாப்பிட்டு வந்து ஈவினிங்கும் பண்ணுவோமா? பசிக்குதுங்க ரொம்ப. நானும் ட்ரை பண்ணேன், நான் பசிக்குதேன். அடுத்து இன்னொரு லைவ். இன்னைக்கு என்ன 3 லைவுக்கு மேலே போய்கிட்டு இருக்கு. அப்போ பசிக்கும்ல, நான் என்ன பண்ணுறது? சாப்பிட்டு வந்து கன்டினியூ பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் மக்களே. ஒரு 4:30 போல் வரேன். 4:30 மறுபடியும் வந்து கன்டினியூ பண்ணலாம். எப்படி இது இன்னும் ரொம்ப நேரத்துக்கு போகும், கண்டிப்பாக ரொம்ப நேரம் போகும். மகேஸ்வரன் பாய் ப்ரோ, பார்க்கலாம் ப்ரோ. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ, வந்து இவ்வளோ நேரம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க. 3:30 ஆகுதான். சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். சாப்பிட்டு வந்து கண்டிப்பாக லைவ் மறுபடியும் போடலாம். இன்றைக்கே முடிச்சுடணும், இல்லைனா நீங்களாம் வந்து ஸ்பாய்லர் சொல்ல ஆரம்பிச்சுடுவீங்க. அதனால தான் வந்து நான் இன்றைக்கி ஃபாஸ்ட்டாக ரஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். இதை மட்டும் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா, இல்லைனா நம்மளுக்கே ஏதாவது ஷார்ட்ஸில் இல்லை எதுலையாவது வந்து ஒரு பார்த்துட்டோன்னா வெறியாக இருக்கும். நம்ம பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்துருந்துருக்கலாமே அப்படின்னு. அதனால தான் இன்றைக்கி ஃபாஸ்ட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன். பார்க்கலாம் மக்களே, இன்னும் ஒரு 1 hour ரெஸ்ட்டை போட்டு வரேன். பார்க்கலாம். பாய் காய்ஸ். வந்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய நன்றி மக்களே.